all. So today we are going to discuss about the Fourier series and the Fourier transform. See, Fourier is a mathematician. So he found the equation of any tool of AML or AES of any tool. So we are transforming to the one form to the another form. So that it is called here. We are using the Fourier equation, so that it is called Fourier equation and Fourier transforms. First of all, so Fourier transform enna pandrar? What is he did? Appdin pathina. See, first of all, we have to communicate to one person to another person. So in the mobile pathina, you just one person to another person. Call பண்ணி பேசுங்க. So first of all, the call பாத்தீங்கன்னா you have to transform to the equation. நீங்க கால் பண்ணி hello னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது hello உள்ள போகுமா? That is not. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா equation தான் உள்ள போகும். So equation அது உள்ள போகும்போது it is a transform into the equation and அந்த transformerல பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட்டா நீங்க phone பண்றது it is not a directly to reach the another person. அது வந்து direct reach ஆகாது. It's going to be a satellite and the satellite will be transformed into the equation to convert to the voice. So அதுக்கு அப்புறம் தான் another person will receive the person he receive the value of hello. So இந்த இடத்துக்குள்ள வர்ற tools என்ன? See that the transform into the voice into the equation. Another again it is transform to the equation to the receiver to the voice. So இங்க voice வந்து equation receive ஆயி equation திரும்ப voice ஆ நமக்கு கேக்குது. So இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா the tool we are using that Fourier. So Fourier transform use பண்றதுனால what are the uses and what are the advantages அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so Fourier equations are very accurately they are saying that very easily to receiver to the satellite வந்து receive ஆகக்கூடிய மொபைல் பாத்தீங்கன்னா every mobile there is a different way of frequency receiver புரியுதா இல்லையா so அந்த frequency receiver receive பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா that main tool of Fourier is a very easy to capable to the receiver helps so receiver பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா கேப்பபிள் ஆகக்கூடியது Fourier தான் so every tool we are using that Fourier it is easily to the manipulate to the another person to receive the அதாவது அந்த receiver பாத்தீங்கன்னா நமக்கு signals பாத்தீங்கன்னா every signal hz னு சொல்லி hz அந்த frequency தான் அது வந்து receive ஆகும் so that receiving capacity is a Fourier tool is a very easiest and biggest tool அப்படினு சொல்லலாம் இன்னைக்கு வரைக்குமே that is the number one tool see we are using the Laplace transform so Laplace means the transform is using that Laplace but Fourier transform பாத்தீங்கன்னா we are using that Fourier it will be the heat energy and as well as frequency but Laplace பாத்தீங்கன்னா only we are using that frequency right so இது ஹீட்லயுமே இது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் that is the Fourier capacity so Fourier பொறுத்த வரைக்கும் that equation transform into the equation and transform into the heat energy so heat energy they are using in that frequency see one place to another place communicating or heating that both will be the very easiest tool of using Fourier so Fourier பாத்தீங்கன்னா it's advanced technology நீங்க எந்த advanced போனீங்கனாலும் they are using the Fourier transform because of the Fourier is the very minute tool so நீங்க இதுக்கு அடுத்த வருஷம் போவோம் அப்படினா they are using that Fourier in-depth of equation so normally our equation use we are using the equation see நீங்க நம்ம எந்த as per the method of computing நம்ம எந்த method யூஸ் பண்ணாலும்
உள்ள போகக்கூடிய சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0 1 அவ்வளவுதான். சோ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஹலோ அப்படிங்கறது ஹலோ அப்படிங்கற மெத்தட் அது உள்ள போகுது. that will be the what, that will be the equation. So the equation will transform into the energy. So அந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போய் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் ரிசீவர் will receive the message. So that it is a very huge tool in Fourier transform. So Fourier transform is a very easiest and then very familiar model to in our world. Okay, thank you.